हेलो। आज हामीहरू जो हिमाल नेक्स्ट को पाटा कोर्स छ त्यसमा के हुन्छ वी विल लुक इन्टु द्याट। त्यो यो प्राइस एक्सन एन्ड टेक्निकल एनालिसिसको कोर्स हो पाटा। एन्ड यो मास्टर कोर्स हो। मास्टर कोर्समा के हुन्छ हामीहरू बेसिक बिगिनरबाट लिएर एडभान्स्ड स्ट्राटेजिजमा जान्छौँ कि यसमा होइन। त्यसमा हामीहरू के हेर्ने क्विकली जस्ट वान्ट टु डु दिस भिडियो जस्ट लेट यु नो। तो एउटा प्रिन्सिपल्स अफ प्राइस एक्सन ट्रेडिङ छ हामीहरूको फर्स्ट। तो प्रिन्सिपल्स अफ प्राइस एक्सन ट्रेडिङमा के हुन्छ द्याट वी वुड वान्ट टु गेट इन्टु एक सेकेन्ड। तो प्रिन्सिपल्स अफ प्राइस एक्सन ट्रेडिङमा हामीहरूले के गर्ने हामीहरूले हाउ टु अप्रोच प्राइस एक्सन के हुन्छ, क्यान्डल साइन्स के हुन्छ त्यसमा, हाउ डज द क्यान्डल गेट फर्मड। एउटा क्यान्डल हेरेपछि चार्टमा सिंगल क्यान्डललाई हेरेपछि वाट इज द स्टोरी बिहाइन्ड द्याट क्यान्डल, त्यो क्यान्डलको भित्र के भइरहेछ, हु इज इन पावर, हु इज इन कन्ट्रोल, हु इज लुजिङ, हु इज विनिङ, त्यो सबै कुरा हामीहरू त्यो प्राइस एक्सन ट्रेडिङमा हामीहरू हेर्ने थ्रु क्यान्डल साइन्स। ल फेरि हामीहरूले डाउ थ्योरीमा आउँछौँ। डाउ थ्योरी इज दी वान अफ द ओल्डेस्ट एन्ड द मोस्ट प्रोमिनेन्ट एन्ड त्यो इजी थ्योरी हो। एन्ड हामीहरू कता गल्ती गर्छौँ किनकि यो डाउ थ्योरी एउटा इजी थ्योरी हो, वी टेन्ड टु ओभरलुक, वी टेन्ड टु, बट it is one of the most important theories in trading. And very simple, Mr. Dow tinko theory ho, and it still exists, and this is the base of lot of things today in the market. Okay, so Dow theory ho, very market structure using Dow theory also, and otherwise also hamero market structure के हुन्छ कसरी बनाने, ट्रेन्ड एनालिसिस कसरी गर्ने युजिङ मार्केट स्ट्रक्चर एन्ड युजिङ डाउ थ्योरी, पाटामा हो यो प्राइस एक्सन एन्ड टेक्निकल एनालिसिस कोर्समा। ओके, फेरि क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स के हुन्छ, कति टाइपको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स हुन्छ, सिंगल क्यान्डल, डुअल क्यान्डल, ट्रिपल क्यान्डल, देन 4 क्यान्डल प्याटर्न्स पनि हुन्छ, 4+, 3+ क्यान्डल प्याटर्न्स हुन्छ। त्यो सबै क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्सहरू हेर्ने, त्यसमा के हुन्छ, कसरी हुन्छ, why they get formed, what message do they give us, candlestick patterns, कसरी थाहा हुन्छ कि त्यो के स्टोरी भनिरहेछ, त्यो स्टोरी के हो अहिले, इफ आई वान्ट टु अप्रोच दि मार्केट त्यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेरेर के स्टोरी बिल्ड गर्ने ट्रेडिङको लागि, त्यो सबै कुरा त्यसमा हो। अनि चार्ट प्याटर्न्स is again an indication of mass psychology. Okay, mass psychology ma chart pattern कसरी तपाईले यो पनि स्टोरी बिल्डिङ जस्तो हो कि एउटा मार्केट चार्टले के स्टोरी भनिरहेछ तपाईले, what is the science behind that chart pattern, किन त्यस्तो स्टोरी हुन्छ। इवन सेम गोज विथ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स, त्यहाँ पनि हामीहरू हेर्छौँ what is the science behind those patterns। तो चार्ट प्याटर्न्स पनि हेर्छु, त देयर आर लट अफ चार्ट प्याटर्न्स, त्यो पनि हेर्ने हो। फेरि मुभिङ एभरेजेस प्योरली म आई ओपनरमा पनि भने थिएँ, ल अफ एभरेजेस साइन्स हो। तो मुभिङ एभरेजेस ल अफ एभरेजेसमा काम गर्छ। ओके, तो ल एभरेजेसमा के हुन्छ तपाईँको एभ्रिथिङ हेज टु बी कमिङ टु फेयर प्राइस और फेयर भ्याल्यु और मिनमा हुन्छ। ओके, सो मुभिङ एभरेजेसमा एसएमए, इएमए, जेएमए एउटा ज्युरिक मुभिङ एभरेज जो इन्स्टिट्युसन्सहरू युज गर्छ त्यो पनि हेर्ने। एलआरएमए त्यो लिनियर रिग्रेसन मुभिङ एभरेज हो, मसिन लर्निङ स्ट्याटिस्टिक्सको कन्सेप्ट हो त्यो। एलमा त्यो त लट अफ मुभिङ एभरेजेस हामीहरू हेर्ने। फेरि हामीहरू इन्डिकेटर्समा जान्छौँ। इन्डिकेटर्समा गएपछि हाउ टु युज दिज इन्डिकेटर्स इन वाट सर्कमस्टान्स, कुन स्टोरी बिल्डिङ जो त्यो माथि हामीहरू हेरेको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स, डाउ थ्योरी, ट्रेन्ड एनालिसिस गरेर मार्केट स्ट्रक्चर हेरेर, इफ देयर आर चार्ट प्याटर्न्स, त्यो एउटा स्टोरी बिल्ड भइरहेछ। त्यो स्टोरी
म त्यो टेक्निकल इन्डिकेटर्स युज गरेर कसरी त्यो स्टोरीलाई मेरो कन्फर्म गर्छु के होइन कि इज इट करेक्ट that story that analysis is telling me, and can I confirm that story with using technical indicators like RSI, Bollinger Bands, MACD, stochastic, then indicators like ADX, which are very important. So there are a lot of others also. Keltner channel छ, ATR indicators छ, CCI छ. There are a few. Kaufman adaptive moving average छ. फिर efficiency ratios हामीहरू हेर्ने. तो technical indicators मा आउँछ त्यो. Then very important, the support and resistance zones and trend lines both. So त्यो पनि हेर्ने हामीहरूको. Trend lines is also part of this. त्यो ट्रेन्ड एनालिसिसमा ट्रेन्ड लाइन्स पनि आउँछ, तर सपोर्ट रेजिस्टेन्स जोन्स पनि आउँछ एन्ड लाइन्स पनि आउँछ. जोन्स इज समथिङ जताबाट मार्केट रेजिस्टेन्स लिइरहेछ या सपोर्ट लिइरहेछ, माथि रेजिस्टेन्स हुन्छ तल सपोर्ट हुन्छ, किन लिइरहेछ, के भइरहेछ त्यहाँ. अगेन वाट इज द स्टोरी, वाट इज द साइन्टिफिक स्टोरी बिहाइन्ड द्याट, कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त्यो हामीहरूले, त्यो सबै कुरा त्यसमा हो. Then breakouts and breakdowns, marketमा breakouts हुन्छ के मोमेन्टमको लागि. How to predict, how to study, how to analyze त्यो breakouts. Breakoutsमा कहिले कहिले के हुन्छ, false breakouts पनि हुन्छ. And that's where a lot of traders get trapped. तो कसरी त्यो हेर्ने कि कुन चाहिँ तपाईँको false breakout हुनसक्छ, कुन चाहिँ clean breakout हो. Breakout त माथि या breakdown तल, ओके. तो माथि मार्केट गइरहेछ त ब्रेकआउट हुन्छ, तल मार्केट आइरहेछ मोमेन्टममा तो ब्रेकडाउन, ओके. तर क्लिन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो या फल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, त्यो सबै हेर्ने हामीहरूले. त्यसमा ब्रेकआउट इट्स अ इम्पोर्टेन्ट टपिक. देन एउटा साइन्सको कुरा हो यसमा फेरि, जसले डाइभर्जेन्स भन्छ के. डाइभर्जेन्स इज बेसिकली तपाईँको टु डाइभर्ज, टु डाइभर्ज इज गो द अपोजिट वे. मैले नर्थ डाइरेक्सनमा जाने हो, डाइभर्ज गरेर म साउथ डाइरेक्सनमा जान्छु. राइट, म इस्ट डाइरेक्सनमा जाने हो, डाइभर्ज गरेर वेस्ट डाइरेक्सनमा जान्छु. सो डाइभर्जेन्स हो. तो त्यसमा पनि दुईवटा कुरा हुन्छ, रेगुलर डाइभर्जेन्स एन्ड हिडन डाइभर्जेन्स. दे आर भेरी भेरी पावरफुल tools, very very powerful tools, and there is a science behind this divergence also, why it happens. That also we will talk your Bataka course ma. And divergence is something which can make and break your trading journey. Immensely powerful thing, because there's a science behind it, okay. किनकि त्यसको पछाडि एउटा साइन्स छ भनेर. That's the reason divergences are very, very powerful, okay? Then there is gap theory. We will get into gap theories. How many types of gaps can happen and what happens in those gaps, how those gaps happen. Again, what are the science behind those gaps, why it happens, and how do we interpret those gaps. And to interpretation ko पछि हामीहरु कसरी त्यसले approach गर्ने ग्याप्सहरुले for trading purpose. And you सबै न तपाईको it is all part of your story building process, okay. त्यो स्टार्टिङबाट यो स्टोरी बिल्डिङ स्टार्ट भइहाल्छ क्या यहाँबाट. We start the story and then so this is then there are two kinds of charts that we will look into and strategies in those charts. Heikin-Ashi एउटा चार्ट हो, अलिकति क्यान्डलस्टिक चार्ट हुन्छ, that also we will look. कस्तो कस्तो टाइपको चार्ट हुन्छ, तर मेन हामीहरू क्यान्डलस्टिक चार्टमा काम गर्छु. तर Heikin-Ashi HA चार्ट, Heikin-Ashi चार्ट हुन्छ, त्यसको क्याल्कुलेसन अलिकति is different from candlestick charts. And Renko charts also, very powerful chart, very. यो दुईटै चार्टमा मेरो यो पनि बुझ्ने कि के हुन्छ, कसरी चार्ट बन्छ, what is the logic behind. And हामीहरू strategies पनि छ दुईटै चार्ट्समा. Renko very powerful charts, momentum को लागि amazing, okay. And हामीहरूको पास दुईटा strategy छ, very very powerful strategies, okay. Now
स्टोरी बिल्ड भयो, सबै भयो। फेरि हाम्रो ना कन्टेक्स्ट बिल्डिङ गर्छ सबै लिएर। त्यो कन्टेक्स्ट बिल्डिङमा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पनि आउँछ। वी विल लर्न द्याट, ओके, वाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। त अहिले बुझ्नुहोस्, कन्टेक्स्ट बिल्डिङ इज नथिङ बट स्टोरी बिल्डिङ। द इन्टायर स्टोरी इन कि त्यो चार्ट हेरेर के स्टोरी भनिरहेछ, द्याट क्यान आई टेक अ ट्रेड or should not I take a trade or should I wait for a while that something is cooking, you know. अहिले maybe अलिकति पेसेन्सली वेट गरेपछि I might get an opportunity. That the entire story building happens. So context building is building a context to come to the conclusion or decision making. Can I take a trade? Should I wait for a trade? Or right now there's no trade. Okay? So that context building, and context building में पनि हामीहरूको दुई तिनवटा आफ्नो आफ्नो प्रोसेस, एउटा केएसपी प्रोसेस छ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आई मिन त्यो हामीहरू जो पनि त्यो इन्डिकेटर्स, चार्ट प्याटर्न, डाउ थ्योरी सबै गरेर त्यो त टुल्स हो। त त्यो टुल्सले त्यो स्टोरी बिल्ड कसरी गर्ने, द्याट इज कन्टेक्स्ट बिल्डिङ। एन्ड त्यसमा हामीहरूको भित्र एउटा हामीहरूको आफ्नो एउटा केएसपी प्रोसेस छ, केएसपी फ्रेमवर्क, त्यसमा हालेर द्याट इज वेन वी डु कन्टेक्स्ट बिल्डिङ। त्यो केएसपी एउटा छ त्यसभित्र, अनि एउटा पाल्वेटको गरेर मेथोलोजी छ, मेथड छ, हाउ टु अप्रोच द्याट कन्टेक्स्ट बिल्डिङ, पाल्वेटको। सो पाल्वेटको हो त्यो केएसपी भयो अब हामीहरूको फ्रेमवर्क, एन्ड पाल्वेटको इज योर मेथड। ओके, दुइटै भए। आफ्टर द्याट इफ यु गेट अ ट्रेड, how do we enter the trade, you know. So story building bhai, all right, a trade पाए KSP गरेर मेरो the framework use गरेर, okay, now we get a trade, we see a good trade, Talbot को use गरेर we confirm that trade, okay, now yes, correct, now we get, now you have to enter। तो त्यो एन्टर गर्नेको लागि हामीहरूको पास एउटा एन्ट्री मोडल छ, ओसिटी मोडल भन्छ त्यसले, त्यो पनि हामी हेर्छौँ। सो दिस थ्री थिङ्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, which comes under context building and multi-time frame analysis. Okay. Now, this entire as a process, how do we approach that is also we look at, there is a 9-step process for financial freedom. Two more eye-opener video on that. So you can go back and look at the eye-opener video on YouTube, TikTok and Facebook. So process management, okay. Then once we understand the process management, money management के हो मेरो को कति रिस्क लेने, त्यो पूरा calculation सबै, what are the discipline that we have to follow in money management, what are the risk patterns that we need to take, what are the risk strict disciplines and rules that we need to follow to be profitable, त्यो सबै कुरा हुन्छ त्यसमा। ट्रेड प्लानिङ पनि आउँछ त्यसमा। एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट माइन्ड म्यानेजमेन्ट, ट्रेडिङ साइकोलोजी एन्ड डिसिप्लिन के हुन्छ यो। स्टोरी बिल्डिङ भए तपाईँको केएसपी पाल्वेटको ओसिटी गरेर यु गेट अ ट्रेड। ल रिस्क म्यानेजमेन्ट पनि हालिदियो, ओके, दिस इज माई रिस्क, दिस इज हाउ मच आई एम लुकिङ एट माई रिवार्ड, अल डन। तर अब तपाईँले न त्यो बटन दबाउने हो क्या ट्रेड लिनको लागि। आर यु इन द्याट माइन्ड सेट टु टेक द ट्रेड? वाइ? इट इज अल्सो पोसिबल कि तपाईँ यो केएसपी पाल्वेटको यो स्टोरी बिल्डिङ, कन्टेक्स्ट बिल्डिङ मेबी सही गरेन। Maybe you had garbage in your mind, some emotion turmoil, dukha, greed, fear, some anxiety. So maybe your study is not correct. Who knows? But because your mind is not proper right now, tapai jo study kare, maybe that study is not correct. Or if the study is correct, because you have fear, there is an opportunity in the market to take a trade. Because of the fear, you're not able to take the trade. के हुन्छ, पैसा गयो, लस भइहाल्छ त। Loss is part of the game. हुन्छ loss. You cannot fear loss. All you do is, using risk management, money management, your
win must be much more than your loss. त्यति कुरा has to be managed, and that is part of the money management, risk management process. त्यो हामीहरू सिक्छौँ कसरी गर्ने त्यो पनि. Okay, so and then we have setups and there are a lot of setups and strategies. जति पनि सेटअप स्ट्राटेजी हामीहरूको छ सबै हामीहरू कुरा गर्छौँ, सबै सिकाउँछौँ. तर what I always tell my students, always I motivate and advise people. There are a lot of setups. They work, they don't work. A lot of them work. But Tara, you have to create your own one setup. Master in one setup, okay? Which you have to practice. हो सबै. बिना प्र्याक्टिस गरेर के पनि पाउँदैन. बिकज के हुन्छ त्यहाँ भित्र नि त्यो सबकन्सियस माइन्डमा जाने हो कि त्यो चार्ट हेर्दाखेरि त्यो चार्ट अगाडि चार्ट आयो तपाईँको चार्ट हेरेर यो सबकन्सियस माइन्ड शुड बी ट्रेन्ड इन सच अ वे कि चार्ट हेर्दाखेरि यो जो सबै हामीहरू अहिले कुरा गरेको नि यस्तो गरेर माइन्ड आउँछ कि ए आई एम गेटिङ अ ट्रेड देयर. देन क्रस कन्फर्म विथ अल दी स्टडिज. बट टु हेभ एन आई टु गेट अ ट्रेड, द्याट्स ए सबकन्सियस माइन्ड. कसरी हुन्छ? कन्सियस माइन्डमा प्र्याक्टिस गर्दा 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 त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गइहाल्छ. So your eyes get trained to look at opportunities. So once you learn the setups and strategies, master in one setup and strategy, make it your own. And generally what happens is you might have different setups for different, let's say, bullish market को लागि तपाईको एउटा setup है या दुईटा setup है. Bearish market को लागि तपाईको एउटा setup है. फेरि sideways market पनि हुन्छ. Even that you can do. For let's say for scalping you have a setup. So you master one setup for scalping. You master maybe two setups for or one setup for day trading. Positional trade. You सबै के हुन्छ? We'll talk on this. Scalping के हुन्छ? Day trading के हुन्छ? Position trading, swing trading. यो सबै के कुरा हो? We will talk on that. Okay. After we've done all of this, हामीहरूको आफ्नै proprietary ट्रेडिङ भ्यूको इन्डिकेटर्स छ. त्यसमा पनि स्ट्राटेजिज छ. ओके, त्यो पनि हेर्छौँ हामीहरू. हाउ वी अपार्ट फ्रम दिस ओल्ड स्टडी, हाउ वी क्यान युज दोज इन्डिकेटर्स and the strategies within those indicators also. I mean, you can use those indicators आफ्नो यो स्ट्राटेजीको लागि. तर त्यो इन्डिकेटर्सको भित्र पनि स्ट्राटेजिजहरू छ, त्यो पनि हामीहरू हेर्छु ल. सो शिव, केशव, दुर्गा अरू छ. तपाईँको माधव पनि छ अनि तपाईँको हनुमान नाइस इन्डिकेटर अहिले भर्खर बनाएको म. यो सबै इन्डिकेटर म बनाएको. Few of them have proprietary components and few I have picked up from open source. तर they all have something very interesting proprietary. Okay? So यो हो कुरा हजुर तपाईँको. This is the way we approach, and believe me, if you do those setups and strategies in a good way, again subconscious mind train kar rahe, they do a lot of wonders. Okay, and specifically with respect to utilizing these strategies for forex market, they do work. Okay, so I hope केही पनि तपाईँहरूको क्वेरी हुन्छ त you can always get into the website मा हामीहरूको, or get into any of one of the social media platforms, Himal Next को, and you can shoot a question if you have. We have a team who will always be ready for your questions to answer and help you to understand more. So website मा हामीहरूको email ID पनि छ अनि phone numbers or WhatsApp numbers पनि छ. Feel free to contact us. Okay, feel free to contact us to understand further on these courses, on these topics, or something that you think should have been covered. Is that covered or not? So, I mean, we'll be glad to help you out on that. All right. मेरो नाम शिव हो. म मेंटर अनि ट्रेनर हो हिमाल नेक्स्ट में. मेरो I have a lot of experience in trading and training mentorship ma. I've been doing it for a lot of years. I have my own company in Dubai on investment consultancy. तो म त्यो पनि काम गर्छु. मेरो algo trading को पनि एउटा company छ दुबईमा, त्यो पनि चल्छ. But
teaching has been my passion, training people. And yeah, a very simple thing, if I can train you, why can't I train myself? That's what point number one, right? So obviously, if I'm telling you, I can train you to trade, and then you can trade, and I can do the same thing, right? So why is I'm into training? It's a passion for me. One, two, all those strategies that I have learned over so many years, modified, then rectified, then freezed on the strategies that I want to teach. I want to give it to people, because KO, how many retail traders are you? You are a retail trader, I'm a retail trader. We are no competition to each other. तपाईँ मेरो कम्पिटिसन हो म तपाईँको कम्पिटिसन होइन हामीहरूको कम्पिटिसन इनफ्याक्ट देयर इज नो बडी बिकज हु मुभ्स द मार्केटमा त्यो ठुलो मान्छेहरू मुभ गर्छ क्या ठुलो मान्छेहरूको को हुन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्क कन्ट्रिजको सेन्ट्रल ब्याङ्क्स हुन्छ ठुलो ठुलो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स हुन्छ ग्लोबल ब्याङ्क्स हुन्छ लार्ज हेज फन्ड कम्पनीज हामीहरू let's say even 1 lakh people, what we take as trade, they take trade in one, that one company will take one trade. So we are no competition. So if we are no competition, like any other business, the competition, so I would genuinely want people to learn all this and make money, but the right way. But the right way. And also I'm telling you, there is no holy grail. Your business ho. And as a trader, we are entrepreneurs. We have to look at our profit and loss. There'll be loss at times, there'll be profit. All we have to do is, as a good businessman, as a good entrepreneur, trading as a business, we should have more wins than losses. That's you. And in one of the videos, I'll show you how it's possible. Okay. And I'll give one of the videos in Excel sheet to show you. Tora, good luck. I hope तपाईँहरूको सँगै म कोर्समा भेट हुन्छ I want people to come join. The website ma goera tapairu hernu sakcha. What are the course fees and how to join and all those things. Lazur. So any questions that you have, you can always ask me through my website. I have my WhatsApp number there, or you can message me on any of the social media platforms. Like, okay, message me. Don't message me on YouTube because I there's no messaging platform there. Insta ma message garna, TikTok ma message garna. Otherwise, you can send me a mail or WhatsApp also. That's on my website. All right. All the best. And I hope to see you in the course. Good luck. Namaste ji.